Меня зовут Игорь Воробьев, и я самый необычный видеообзорщик на Земле. Когда мне исполнилось 20 лет, я начал смотреть обзоры на Ютубе. При просмотре одного из обзоров блогера я подумал, а чем же я хуже? В этот момент на столе у меня стоял энергетический напиток Флэш, с чего я и решил начать. Но я не стал ограничиваться одними энергетами, а пошел дальше. Начал смотреть прохождение игр, а также обозревать безалкогольное пиво. В жизни я обычный человек, бакалавр, но в интернете я должен стать кем-то другим. Я должен стать чем-то другим. На данный момент я Пернатый. Доброго времени суток и летной погоды желает вам Пернатый ИгорЯна в 247 выпуске, посвященном Формула-1 2020. 10 октября я еще записал. Тут у меня будет Австралия, Италия, Сочи, Азербайджан. 4 гонки. За Квета, за Леклера, за себя собственного и за Мазепина. Это еще та самая формула, где не была обновленная. Там еще была формула 2 за 2019 годом стала. Поэтому можно было поиграть из Мазепина. Ну, то есть 4 гоночки. И не везде я был первый. Ну, красиво было, ладно. Даже Гасли на подиуме был. Прикольно. Интересно, какими тут настройки поэтому по графике подтянули. Автоматически. Прям очень интересно. О, серьезно. Гениально. Сразу же получать награды. Ну это ладно, потом сделаю, в принципе. Не так сейчас вложу. Пофиг. О. Потому что там были имена. А, это типа те, которые вообще в онлайне, типа того, побеждали.
О. Пускай, конечно, что похоже под себя. Это очень интересно. Как-то еще более-менее на меня на самом деле похож. Чертами лица. Я бы так сказал. Вообще перец. Где там тот чувак? Пускай будет вот этот. Эй! Косяк. Инга. Тогда, а ворот можно вернуться? Капец, а что, имя еще не мог поменять? Произносимое имя. Если пень. Не хочу редактировать. F5, F6 заметил. Нельзя больше. Ига. Пускай будет Ига. Лицензия. Ну, кайфово. Один час. Ну вот, типа, это мне, типа, это давалось за предзаказ. Походу, да. А покрутить можно? И из стороны в сторону не покрутишь. Ладно. В общем, понятно, ладно. Типа еще одна. Окей.
почему до сих пор горит. Ладно. Понятно. Все убирается. Ага. Подробнее. Making their debut in 1977, William... Понятно. Спасибо. Классик. Вот, те самые бенетоны. Там, конечно, блекла фиолия, уж не прогружается сразу. Поэтому что-то такое 10-го года. Два. Латиф, понятно. 19-го года. Все понятно. А чего нету нынешнего года? Немножко не понимаю. Так. Окей. Сразу, вот я знаю. Газ. Так, а это что здесь? Навигация. Попробуем так. Окей. Совсем
It's race day here in Melbourne as we continue with what could shape up to be one of the best Australian Grand Prix. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. And what would any Grand Prix weekend be without the one and only Anthony Davidson, alongside me as always, to talk you through the action. Let's look at young Charles Leclerc in pole position. He's a rapidly maturing talent with good race pace, but he needs to be careful not to trip over anyone on the run down into turn 1. Besides that, of course, any kind of turn 1 incident could completely turn the race on its head. Let's keep our fingers crossed everyone can get through in one piece. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Charles Leclerc lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Vettel, Albon, Lewis Hamilton and Verstappen, Stroll, Grosjean, Magnussen and Lando Norris, Sainz, Ricciardo, Esteban Ocon and Perez, Kvyat, Russell, Antonio Giovinazzi and Kimi Raikkonen. Latifi and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okay, you have some front wing damage, but not enough to justify a stop in the remaining laps. We have to replace that front wing. Box now. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. If you keep this up, we're going to get disqualified. Be more careful out there. Okay.
wing damage, but only a few laps left. If you can live with it, stay out. That's a strong start. Well done. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Hey, if you don't behave yourself from now on, we're going to end up disqualified. Race over. Take care of the car on the way in. We've witnessed some great battles on the streets of Melbourne today, and they've taken a fantastic win. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble.
and I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Some amazing talents out on the track today, but Anthony, who would you pick as your driver of the day? Interesting choice today, I think. There's a few to pick from, but I think I have to give it to Danny Kvyat. He put in a rock-solid performance today, one that he can be proud of. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. Нет! Нет!
Понятно. Шесть. Так, дальше делаем 21. Welcome one and all, and we're in for a real treat at this classic circuit here today. The crowd are ready to go, the cars are ready to go, and we're just about set for lights out. Welcome to the Italian Grand Prix. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of Turn 1. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Charles Leclerc lines up on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Alexander Albon, and Bottas, Norris, Sainz, Ricciardo, and Sergio Perez, Grosjean, Ocon, Kevin Magnussen, and Stroll, Raikkonen, Russell, Daniel Kvyat, and Pierre Gasly, Latifi, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? We're looking good so far.
access is now available. Это равно школе, а это какое? Ну, он замедляется. Ну, равно Ну, я. А, где у тебя? Fantastic! You've won the Grand Prix. Here we are then, a thoroughly deserved win in Italy after another excellent Grand Prix. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari do it again. Пишешь формулу? Писал весь там что-то. Ну и смотришь. Ну, поехали следующее. Во второе. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? Charles Leclerc showed exactly how to manage yourself out on the track today. He was almost flawless out there. Incredible stuff. Well, my driver of the day has to be Charles Leclerc. He was unstoppable out on the track today, weaving through the competition with ease. I know that's at odds with the official decision, but I think they deserve some recognition on a day where both of these drivers are at the top of their game. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one.
я потом не поставлял. Вот я сам потом равняется чему будет равняться? Ой, v будет равняться чему? Что у нас надо найти? V общее поле. Чему с тобой равняется? S чему у нас здесь равняется? Он ехал туда, ехал обратно. Чему будет? 2L, например, да? Вот будет на пути L, да? Так, 2L. Теперь делим. T еще у нас складывается. Время туда. T1 плюс T2. Да. T2. T1 как найти? Так. Едет под уклон. Сначала не надо T1 взять. Давай сразу. Как найти время, которое ехал под уклон? T2. Как найти время? Как время находится? S деленное на V. То есть не S у тебя, а L. Правильно? Мы взяли L в одну сторону, да? Значит, L деленное на V, да? Пиши. L деленное на V, да? Пусть будет так. Пиши здесь прямо, так, столбиком, да. Так, плюс. Обратно как едет? Как найти? 2. 5 деленное на V. Почему 2? Подожди. L деленное на V пополам, да? Правильно? 2L деленное. 2L деленное на... Это понятно, почему 2L? Да. Так, находи здесь вот общие. Ну, отдельно, чтобы не было вот этих вот, правильно? Так, или... Ну, туда, как его переносишь сюда, да? Нет, что-то. 2L. Смотри. Так. Так. Вот второй. Смотри, правильно? Welcome to the Black Sea resort of Sochi, host to Russia's first ever Formula One race. The drivers are getting ready, so let's join them for the start of the Russian Grand Prix. Берем общий путь, делим на общее время. Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed. A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. That's a good start. Keep it up. Nice work, that brings you up a place.
поворачивай, говорит, там не поворачивай. Туда чуть-чуть. Так. Стой. Там есть. Почему сюда придется? Так. Ну, правильно. Для с этого берега будет сюда, правильно? Колодцы, да? Это так и будет, да? Это правильно. Понятно, да? Так. Дальше. Слышишь? Правильно смотрит. Он сюда тоже, он сюда тоже, да? Надо будет смотреть, правильно? That was the fastest lap of the race. Keep this up. Great job. You've done everything we wanted today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Потом уже это выпуск один, да? И там есть внимательно. Один, это как раз таки. Если просто так, соответственно, образовательно будет непонятно. Направлено правильно берегу, а вектор
здесь перпендикулярно. Да, ну, КБ, они складываются. Если вперед, туда вот. Если мы с тобой сказали, да? Вот, мы с тобой там складывали. Мы с тобой туда, да? Вот это они разлажены на две. Сюда вот. Сюда вот. То есть подразумевается, что он плывет на самом-то деле сюда, но его как бы... То есть, вернее, он плывет сюда, но его сюда, и получается вот это. Вот это вот получается сложно свечение. Вот это вот. Вся, грубо говоря, тоже вот это. А, не это делаю. Я того отнимал. Два. Да, получается. То есть все правильно, как я говорила. Что река сюда, он плывет сюда. А в итоге его снесся сюда, правильно? И потянул его. Все. Что не сделал, не знаю. Мы даже разобрали. Ой. Ну, поехали. Следующее тогда, третий там. Шестое. Почему 20? Сколько секунд? Секунд. Сколько секунд?
Baku never fails to disappoint fans of Formula 2, so hold on tight, the cars are set on the grid, and at any moment we'll be starting today's race. Welcome to Azerbaijan. This is not your usual racing circuit. It provides one of the most complete tests for the field. Sector 1 sports a set of 90-degree corners around the block, if you like. Sector 2 gets even tighter with the old city walls. Sector 3 just turns 16 to negotiate, and then 2.2 kilometers flat to the floor, full throttle in 6th gear, all the way to the end. Joining me today is a man who is no stranger to going fast, Davide Valsecchi of GP2 2012 fame. Great to have you here today, Davide. Are you enjoying yourself here in the beautiful city of Baku? Absolutely, Alex. Baku is fantastic and so this track. Have a check. The architecture, the narrow street. Easy to see why it's one of the most exciting circuits on the calendar. But Alex, street circuits can be unforgiving. I wouldn't be surprised if you see a safety car or two out during today's race. We are nearly ready for the start of today's race, but in the meantime, let's take a look at the grid. Louis Delatraz lines up on pole position, and it's Nikita Mazepin alongside. Looking down the rest of the grid, we have Matsushita, Tete Camara, Sean Galeo, and Giotto, Correa, Joe, De Vries, Mick Schumacher, Latifi, Aitken, Dorian Boccolacci, and Eilert, Boschon, King, Hubert, and Giuliano Alesi. Raghunathan and Tatiana Calderon completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Let's capitalize on that first lap. Some front wing damage, but not enough to justify a stop in the remaining laps.
lot of wing damage. Box for a new one. Are you alright? Engine off, engine off. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Формулу, Жень. Не надо. Равно ускоренное, равно замедленное. Одни и те же формулы. Не надо выравнивать. Какая формула? Давайте пополам. Извини, не то сказала. Вы на любой отместке готовы. Absolutely awesome. Just amazing. Well done. Victory for ART then, after a quality performance. Tell me, Davide, what was the key to this success? I think this race was won thanks to the tire management. You have to remember, it's not just about going as fast as you can, it's about consistency. It's about maintaining your speed over an entire race distance. So being able to keep the lap time competitive while still respecting the tires, that's where they won today. An amazing race today, and a very well-deserved one too. The team worked very hard to get exactly the right setup out of the F2 car. It works for them, and the results speak for themselves. ARTGP winners today.
Now then, Davide Valsecchi, who would you say was your driver of the day? Alex, I'm going to go for Nikita Mazepin. The Russian driver was amazing in the overtakes. Goodbye for now then, but we really are just getting started. Make sure you join us again for Lights Out tomorrow. Вы равняется, вы нулевое, плюс. Вот это. Ну, нулевой плюс АТ, Жень. Это же формула основная. Ну да. Хорошо. Я ничего, я просто тебе говорю. У нас 14 было, да? Ты запомнил эту формулу? Да. И главное, со знаком не запутаться, поставить минус. Потому что вот именно надо нарисовать рисунок, посмотреть, куда направлена скорость, куда направлено ускорение, правильно? В разные стороны. Ускорение вниз, а скорость направлена вверх, потому что высота вверх. Хорошо, давай. 4 здесь заходим. 4 заходим, 9. А ко мне больше не слушать. Ой, часть поэтому. And we're back. After yesterday's feature race, the top 8 drivers have been reversed on the grid, setting up some exciting action as we launch into today's event, the sprint race. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, can we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid? Ciao, Alex. It's a pleasure to be here. There are nervy moments, there is no doubts about that. Mental strength is the key to remain calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive, and all of these drivers knows that they are going to be pushing each other all of the way. In this sport, you have to be able to control your nerves. what we like to see at the start. Well done.
but only a few laps left. If you can live with it, stay out. Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Job. That was the fastest lap of the race so far. Nice work, that's P1. Race win, well done. So as they climb out of the car, the ART team are ready and waiting to celebrate a thoroughly deserved win. Davide, what do you think made the difference here? This is why I love this sport. Their car dominates the track today. You could tell they went in full of confidence, with a clear strategy in place. They displays excellent knowledge of the track and made it count when it comes to some of those more tricky corners.
allowing them to make huge gains on some of the less confident runners. I guarantee the fans will certainly be talking about today for a long time to come. ART, the French team who have been racing since the 90s in various forms of motorsport, are once again back on the winner's podium today after a brilliant display of driving skill. Свободно движется, да? Параллельно оси сюда ближе. Да. Момент времени подолевой. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Difficult call, but I take Nikita Mazepin. He was just special in the using of tires. He managed the tires to the end, and he was the quickest. And after all that excitement, I think it's time for a lie down. Thanks for joining us, and we'll see you when Formula 2 returns. Точка, да? Два. Почему с нулевой один? Вот он. Начинает двигаться. А. Ну смотри. 4. 5, 4, да? А. Давай десятый здесь. 16. Десятая. Здесь. Здрасте. У нас тут обзор идет. Че, серьезно? Да, серьезно. Ёб твою...